الباب الثقيل المزخرف لشقتي أغلق خلفي بدوي هائل، بدا وكأنه يهز أركان المبنى القديم نفسه. ذلك الصوت، صوت قفل الباب الحاسم، كان هو الترحيب الوحيد الذي أتلقاه هذه الأيام. كان صوتا يحبسني في وحدتي، سجن اخترته بنفسي، حيث أصبح الصمت عبئا جسديا يضغط على صدري ويجعل التنفس صعبا. اليوم 2 أغسطس عام 2025 كان خانقا بشكل خاص. كان يومي في مستشفى الأمراض النفسية طويلا ومرهقا، موكبا من العقول المتكسرة والأرواح المحطمة. تركني فارغا من الداخل، وكأن يأسهم تسلل إلى عظامي. كنت الدكتور كريم، الرجل الذي من المفترض أن يصلح الآخرين، ومع ذلك لم أتمكن من إعادة جمع نفسي. الصمت كان رفيقي الدائم، شبحا يجلس بجانبي على الأريكة الجلدية البالية. وضعت حقيبتي على الأرض، فصدر عنها صوت ارتداد صدى بشكل غير طبيعي وسط السكون. شقتي التي كانت يوما ملاذي أصبحت الآن أشبه بضريح. كل شيء فيها، من الكتب المغبرة على الرفوف إلى النبتة الذابلة الوحيدة على النافذة، بدا وكأنه ينوح على غياب الحياة والضحك. الهواء كان راكدا كثيفا برائحة الوحدة والذكريات المنسية. غالبا ما أجد نفسي أتكلم مع نفسي، ليس بدافع الجنون، بل فقط لأكسر هذا الصمت الخانق. يوم آخر فقط يا كريم كنت أتمتم، صوتي أجش من قلة الاستعمال. فقط اجتز هذه الليلة، لكن الليالي كانت أصعب الأوقات. كانت تمتد إلى ما يشبه الأبدية من الضلال والأفكار غير المرحب بها، لوحة يرسم عليها خوفي العميق أبشع صورة. ضجيج المدينة البعيد لم يكن عزاء، بل كان يبرز عزلتي وسط قلبها المزدحم اللامبالي. مشيت نحو المطبخ، خطواتي بطيئة متعمدة على أرضية الباركيه الباردة. الرحلة من الباب إلى الثلاجة بدت وكأنها مجهود هائل، رحلة عبر صحراء قاحلة. انعكاس صورتي على زجاج النافذة المظلمة أفزعني للحظة. وجه شاحب مع هالات سوداء تحت العينين، غريب يرتدي وجهي. كنت أبدو متعبا. لا، كلمة متعب لا تكفي. كنت أبدو مطاردا، كأنني رأيت أشياء لا ينبغي لأحد أن يراها، سواء في المستشفى أو داخل عقلي. ثقل قصص مرضاي كان يلتصق بي كالكفن. أوهامهم وهلاوسهم أصبحت طنينا خفيفا على حافة وعيي، تذكرني دوما بمدى هشاشة العقل البشري. الوحدة سم من نوع خاص، تعمل ببطء وبطريقة منهجية، تهدمك من الداخل حتى تصبح مجرد قشرة، تضخم كل خوف وتشوه كل ظل وتحول المألوف إلى شيء مخيف. وقفت في منتصف غرفة المعيشة، يغمرني ضوء القمر الشاحب من النافذة الكبيرة، وشعرت بموجة من الرهبة تجتاحني. كان شعورا أصبح يتكرر كثيرا، نذير بارد بأن هناك خطبا ما، ليس فقط في حياتي بل في هذا المكان ذاته. لم يعد الصمت مجرد غياب للصوت، بل أصبح حضورا نشطا يراقب، ينتظر. كان الصمت الذي يسبق الصرخة، وكان لدي إحساس رهيب بأن تلك الصرخة ستكون صرختي أنا. أول علامة على أن هذه الليلة ستكون مختلفة كانت تغيرا طفيفا في الجو. وأنا واقف متجمد في غرفة المعيشة، اجتاحت شقتي برودة مفاجئة لا تفسير لها، جعلت شعر ذراعي ورقبتي ينتصب. كانت برودة عميقة تخترق العظم، كأنها هواء يخرج من قبر فتح للتو، في تناقض صارخ مع رطوبة أغسطس خارج المنزل. تفقدت النوافذ، كلها مغلقة بإحكام. التكييف مطفأ، البرد بدا وكأنه يخرج من الجدران نفسها. صقيع صامت زاحف جعل أسناني تصطك. احتضنت نفسي بذراعي، محاولة عقيمة لمواجهة برد بدا غير طبيعي، أقرب إلى هو خارق للطبيعة من كونه جسديا. كان يحمل معه رائحة كريهة خفيفة، رائحة التراب رطب وتعفن، رائحة لا مكان لها في منزلي النظيف وإن كان وحيدا. ثم جاءت الأصوات. في البداية كان مجرد خدش خافت كفأر يعبث خلف الجدران. حاولت أن أطمئن نفسي بأنه مجرد صوت المبنى القديم وهو يتحرك، صرير وأزيز معتاد في مكان له تاريخ طويل. لكن الصوت أصبح أكثر إلحاحا، أكثر عمدا. لم يكن عشوائيا، كان إيقاعيا، خدشا بطيئا ومنهجيا يتحرك على طول الجدار، يتبعني وأنا أبتعد نحو الردها.
بدأ قلبي يدق بعنف داخل صدري كطبلة مذعورة أمام هذا الرعب الزاحف. لا شيء هناك. تمتمت والكلمات بدت خاوية وغير مقنعة حتى لي أنا نفسي. أنت فقط متعب يا كريم، عقلك يلعب بك. لكن الخدش استمر، أعلى الآن، أقرب. كان يبدو كأظافر طويلة وحادة تجر ببطء وبشكل متعمد على الخشب القديم. وقفت مشلولا في الردهة، عيناي تتقلبان في الظلال، أحاول تحديد مصدر الصوت. بدا وكأنه يأتي من كل مكان في آن واحد، سيمفونية من الرعب يقودها يد خفية. همسة خافتة تسلت عبر الهواء، ناعمة جدا حتى ظننت أنني توهمتها. كان صوتا صفيريا كصفير الرياح عبر شق، لكنه شكل كلمة، اسمي كريم. همس، والصوت بدا وكأنه يجلد الهواء من حولي. تجمد الدم في عروقي. هذا لم يكن إرهاقا، لم يكن خيالا. الصوت كان حقيقيا، حضورا شريرا اقتحم ملاذي ويعرف من أنا. جدران منزلي الحامية تحولت إلى قفص، وكنت محاصرا بداخله مع شيء لا يوصف. مدفوعا بدفقة من رعب يغذيه الأدرينالين، أجبرت نفسي على التحرك، على التحقيق، لأثبت لنفسي أنني مخطئ. وضعت أذني على الجدار حيث كان الخدش أعلى، أحتبس أنفاسي بقوة في صدري. كان البرد شديدا هنا، يتسرب من الجبس إلى جلدي. للحظة كان هناك فقط صمت، ثم جاء صوت رطب متلطم من الجهة الأخرى، تلاه ضحكة خافتة غليظة اهتزت عبر الجدار وارتجت في جمجمتي. كان صوت جنون خالص، صوت سمعته من قبل في غرف المستشفى المبطنة، لكن ليس هنا، أبدا ليس في منزلي. ابتعدت عن الجدار كي يحترق وعقلي يدور. الصمت اختفى وحل محله يقين بأني لم أعد وحيدا. تراجعت عن الجدار، ذهني دوامت من الإنكار ورعب خالص، فركلت قدمي شيئا ناعما لكنه متماسك. نظرت إلى الأسفل وعيناي تحاولان التكيف مع ضوء الردهة الخافت. كان هناك شكل صغير داكن مستلق على بساط الترحيب داخل الباب الأمامي الذي أغلقته بنفسي. لم يكن هناك عندما دخلت. كنت سأتعثر به، كنت سأراه. بحثت يدي المرتعشة عن مفتاح الضوء على الجدار، وأصابعي ترتجف بشدة حتى احتاجت عدة محاولات لأضيء المصباح. غمرت الردهة ضوء أصفر قاس، وما رأيته على الأرض جعل صرخة مكتومة تخرج من حلقي. كان قطة، أو ما تبقى منها، قطة سوداء صغيرة جسدها مشوه بشكل مروع. فراؤها كان ملتصقا بشيء داكن ولزج، وأطرافها مثنية في زوايا غير طبيعية، كأن كل عظمة فيها قد تهشمت. لكن أكثر ما أرعبني كان الخيط الأحمر السميك الذي يخترق جسدها. أحدهم أو شيء ما أعاد خياطتها بشكل فظ. كان هناك شق طويل ومتعرج في بطنها، مشدود بخياطة غليظة وعشوائية، فمها كان مخيطا بنفس الخيط الأحمر، وعيناها استبدلت بزرين أسودين كبيرين يمنحانها مظهر دمية كابوسية. اجتاحتني موجة من الغثيان. رائحة التعفن التي لاحظتها سابقا كانت تنبعث من هذه الدمية المروعة الصغيرة. كان فعل انتهاك متعمد، رسالة كراهية خالصة تراكت على عتبة بابي. بدأ عقلي يبحث عن تفسير منطقي. هل وجد أحد مرضاي عنواني؟ هل هذا نوع من المزاح المريض، صرخة طلب للمساعدة أم انتقام؟ أنا أتعامل مع أشخاص مضطربين بشدة، أشخاص علاقتهم بالواقع هشة للغاية. هذا ممكن، لكن كيف دخلوا شقتي المغلقة؟ عاد الخوف البارد، أقوى هذه المرة، يهمس باحتمال أكثر رعبة. هذا ليس عمل إنسان. دقة القسوة، وضع الشيء بصمت. كان أشبه بشيء آخر تماما، شيء لا يحتاج إلى مفتاح. حدقت في فم القطة المخيط، ولثانية مرعبة ظننت أن الخيوط تتحرك، كأن المخلوق يحاول المواء من خلال شفتيه المخيطتين. لم أستطع تركها هناك. كان منظرها مرساة لخوفي، نقطة تركيز للجنون الزاحف. التقطت صحيفة من الطاولة القريبة، ويداي ترتجفان بلا سيطرة، وجمعت الحزمة المروعة بحذر. كانت أثقل مما توقعت، وسائل بارد لزج تسرب من خلال الورق إلى أصابعي. كدت أتقيأ، أقاوم الرغبة في التقيؤ. كان كل ما أفكر فيه هو التخلص منها، أن أزيح هذا الانتهاك عن ناظري. هرعت إلى المطبخ، وقلبي يدق إيقاعا جنونيا وسط الصمت.
ورميت كل شيء في سلة المهملات وأغلقت الغطاء بقوة، لكنني لم أستطع إغلاق الغطاء على الصورة التي انطبعت في ذهني: الأزرار السوداء، الخيط الأحمر، وصرخة صامتة مخيطة للأبد. محاولا استعادة رباطة جأشي، توجهت إلى الحوض لغسل السائل الكريه عن يدي. فتحت الصنبور، وصوت الماء الجاري كان عزاء صغيرا وسط هذا السكون الخانق. كنت بحاجة إلى مشروب، شيء يهدئ أعصابي، كأس عصير بارد ربما، شيء يغسل طعم الخوف المعدني من فمي. أخذت كأسا من الخزانة وملأته من عبوة العصير في الثلاجة، وحركاتي متيبسة آلية. وبينما رفعت الكأس إلى شفتي، لمحت انعكاس وجهي على سطحها المنحني. صورتي المشوهة تحدق بي، شاحبة وواسعة العينين. لكن بينما كنت أنظر، بدأ الانعكاس يتغير، يتشوه إلى شيء آخر. لم يعد وجهي، ملامح الوجه على الزجاج بدأت تدور وتتشكل من جديد. العيون في الانعكاس أصبحت فجوات سوداء خاوية من الحياة. الفم تمدد إلى صرخة واسعة صامتة، دائرة كاملة من الرعب. كان وجه عذاب خالص، قناع يائس يعكس الرعب الذي بداخلي. أفلت الكأس، تحطم على أرضية المطبخ، وتناثر الزجاج والعصير في كل مكان. اختفى الوجه، وحل محله آلاف الصور المجزأة، وجهي المذعور في شظايا الزجاج. تماسك يا كريم، لهثت، أتكئ على الرخامة بحثا عن دعم. إنه توتر، قلة نوم، أنت تهلوس، أنا طبيب نفسي بحق الله، أعرف ألاعيب العقل، أشخص هذا للآخرين كل يوم. لكن التبريرات بدت واهية، كدرع ورقي في وجه عاصفة. البرودة في الجو، الخدش، الصوت، القطة، هل كلها هلوسات؟ هل يمكن لعقلي أن يخلق كل هذه الرعب الحسي المحدد؟ وأنا واقف هناك أحاول تنظيم تنفسي، لاحظت شيئا آخر. العصير البرتقالي الذي انتشر على البلاط الأبيض لم يعد برتقاليا فقط، كان يظلم، يثخن، يتحول من لون الحمضيات الزاهي إلى قرمزي قاتم وقبيح. بدأ تماما كالدم، كان يتجمع وينتشر، والشرائط تتسلل بين البلاط كأنها أفاعٍ حمراء، ورائحة البرتقال الحلوة استبدلت الآن برائحة الدم النحاسية الكريهة. شاهدت مذهولا ومرعوبا كيف كبر المستنقع ملطخا أرضية مطبخي. تبعت عيناي البقعة المتزايدة حتى وقعت على شيء جعل أنفاسي تتوقف. بين شظايا الزجاج، نصف مغمور في بركة الدم، كان هناك أحد الأزرار السوداء من عين القطة. لا بد أنه سقط من القمامة. كان يجلس في وسط الفوضى الحمراء، عين واحدة مظلمة بلا رمش تحدق بي من الأرض. ثم لفت انتباهي شيء آخر قريب. المكنسة التي تركتها مستندة إلى الحائط بدأت تتحرك. لم تسقط فقط، بل انزلقت ببطء وبشكل متعمد عبر الأرض، وشعيراتها تكنس السائل الشبيه بالدم، تاركة خلفها أثرا مشوها مقززا. كانت تتحرك نحوي. The broom stopped just a few feet away from me, as if waiting. The kitchen, once a place of mundane routine, had transformed into a stage for an impossible, terrifying play, and I was its only audience. My professional, logical mind screamed at me to run, to get out of the apartment, to call for help. But my body was frozen, welded to the spot by a primal fear that superseded all rational thought. The air grew thick and heavy, and the foul smell of decay returned, now mixed with the iron tang of blood. The light above the sink began to flicker erratically, plunging the room into strobing bursts of light and shadow, each flash revealing a new tableau of horror. The world was stuttering, breaking down, and my sanity was fraying with it. From the deepest shadow in the corner of the kitchen, near the trash bin where I had thrown the cat, a shape began to coalesce. It wasn't a trick of the light. It was darkness taking form, gathering itself into a solid mass. It rose slowly, unsteadily, like a newborn foal, but there was nothing innocent about it. It was tall and painfully thin, its limbs long and jointed like a spider's. It unfolded itself from the shadows, its form a mockery of the human silhouette. It was a creature woven from nightmare fabric, its skin the color of old bruises, stretched taut over a skeletal frame. The flickering light caught its face, and my mind recoiled from what it saw. This was the source of the whispers, the architect of my terror. I couldn't scream. The sound was trapped in my throat, a solid lump of ice.
The creature took a hesitant step forward, its joints cracking with a sound like dry twigs snapping. It was then that I saw the red threads. The same thick crimson thread that had been used on the cat was woven into this creature's very being. Its mouth was stitched shut in the same crude manner, the red thread stark against its pale, translucent skin. Its body was a patchwork of what looked like human skin and animal hide, all sewn together with those same horrifying stitches. It was an abomination, a blasphemous assembly of dead things given a semblance of life. And it was looking right at me. As it shuffled closer, its head lolled to one side, and a single large eye opened in the center of its forehead. The other eye socket was an empty weeping hole. The open eye was not human. It was a luminous, sickly yellow, with a thin vertical slit for a pupil, like a cat's or a reptile's. It fixed on me, a gaze that was not just seeing me but dissecting me, peeling back the layers of my sanity with its cold alien intelligence. The stitch-shut mouth twitched, and a low humming sound emanated from its chest, a vibration that I felt in my own bones. It was the sound of a billion flies trapped in a jar, a sound of rot and teeming, hungry life. This thing was not a hallucination. It was real, and it was in my kitchen. The creature raised a long, spindly arm, its fingers ending not in nails, but in rusted, curved hooks that scraped against the tiled floor as it moved. The single yellow eye held me in its unblinking stare, a gaze that felt ancient and filled with a profound cosmic malice. I felt my mind, the very seat of my identity and my profession, begin to crumble under the weight of that stare. Every rational thought, every scientific principle, every psychological theory I had ever learned dissolved into nothingness, leaving only raw, animalistic terror. This thing defied all logic, all understanding. It was a living violation of the natural order, and its mere presence was enough to shatter the psyche. A low, gurgling sound came from behind its stitched lips, the sound of fluid building up, pressing against the threads. The stitches strained, and a thin trickle of black, viscous liquid oozed from the corners of its mouth and dripped onto the floor, sizzling like acid where it landed. From the empty, weeping eye socket, something began to emerge. Not tears, but a writhing mass of small white worms, spilling out and down its cheek in a grotesque cascade. They fell to the floor and began to squirm frantically in the spreading pool of blood and black ooze. The humming in its chest grew louder, more intense, and I could feel the floorboards vibrating beneath my feet. I was trapped in its web, a fly waiting for the spider to strike. Then, with a sickening tearing sound, the threads on its mouth began to snap, one by one. The tension gave way and its mouth was ripped open, not into a human shape, but into a gaping circular maw lined with rows of needle-like teeth, like a lamprey's. The stench that erupted from it was overwhelming, a wave of putrefaction and grave dirt that made me gag violently. From the center of that horrifying mouth, a long black tongue, forked like a snake's, slowly uncoiled and darted out, tasting the air. It quivered as it pointed towards me, and the creature let out a sound, not a scream, but a high-pitched, chittering shriek that pierced my eardrums and seemed to scrape directly against my brain. The shriek was the final push that broke my paralysis. I tried to scream, to run, to do anything, but my body wouldn't obey. The creature lunged. It wasn't fast, but it moved with an unnatural lurching gait that was terrifying in its own right. It closed the distance between us in two horrifying steps, its single yellow eye burning into mine, reflecting my own face, twisted in a mask of ultimate terror. Its hooked fingers reached for me, and the world began to spin. The last thing I saw before the darkness consumed me was its gaping, circular mouth descending towards my face, the chittering shriek filling my entire world, promising an end that was far, far worse than death. My world became a vortex of pain and revulsion. I fell or was pushed backwards, my head hitting the hard floor with a sickening crack. The creature was on top of me, its impossible weight pinning me down. The stench was suffocating, a physical force that clogged my throat and burned my lungs. I felt a torrent of filth pouring over me, a deluge of the same black ooze and writhing white worms that had spilled from its eye socket. It was like drowning in a septic tank, a nightmare of decay and vermin. The worms were everywhere, in my hair, on my face, crawling into my open, screaming mouth.
I choked and gagged, trying to spit them out, but they just kept coming, a living tide of corruption. The creature's yellow eyes stared down at me, inches from my own, a malevolent sun burning away the last vestiges of my hope. Its chittering shriek had subsided into a low, wet, guttural clicking. I could feel its needle-like teeth grazing my cheek, its forked tongue flicking against my skin, cold and reptilian. My arms were pinned, my legs useless. I was completely helpless, being consumed not by a predator, but by a manifestation of pure filth. The line between reality and nightmare had not just blurred, it had been utterly annihilated. I was no longer Dr. Karim, a man of science and reason. I was just meat, a feast for the worms and the thing that controlled them. A sudden, sharp pain lanced through my side. I twisted my head and saw one of its hooked fingers digging into my flesh, tearing through my shirt and skin. Blood, my blood, welled up and mixed with the black ooze and the squirming worms, creating a truly hellish slurry that covered my body. The pain was sharp and real, a final, horrifying confirmation that this was not a dream. The end was here, in my own kitchen, drowned in the vilest substances imaginable, being torn apart by a creature that should not exist. My consciousness began to fade, the edges of my vision tunneling into blackness. My last coherent thought was a simple, desperate prayer for it all to end. Just end. Then, as abruptly as it began, it was over. The weight lifted, the sounds ceased, the stench dissipated. I was no longer drowning. I was lying on a cold, sterile floor. The flickering kitchen light was gone, replaced by the steady, fluorescent hum of institutional lighting. The face staring down at me was not a monster's, but that of my colleague, Mohanad, his expression a mixture of concern and pity. "Karim! Karim, can you hear me?" he asked, his voice echoing slightly. "You collapsed. You've been out for a few minutes." I was in the hospital. I looked around, disoriented. The tiled floor was clean. There was no blood, no worms, no creature. I was in the hospital hallway, right outside the room of my last patient of the day. I sat up slowly, my head throbbing. Mohanad helped me to my feet, his hand steady on my arm. "You've been pushing yourself too hard, man," he said, his voice laced with genuine worry. "You look like you haven't slept in a week. Maybe you should take some time off." I nodded numbly, my mind struggling to process the violent shift in reality. Was it all a dream? A stress-induced psychotic break, right here in the halls of the place where I treated such things? It felt too real, too visceral. The phantom sensation of worms crawling on my skin still made me shudder. I touched my side where the hook had pierced me, but my shirt was intact. There was no wound, no blood, just a dull ache. What happened?" I managed to ask, my voice hoarse. "You were just finishing up with the new admission," Mohanad explained. "The girl in room 302. You walked out, said you were heading home, and then you just crumpled to the floor. You started screaming in your sleep. It was unsettling. The girl in 302. I remembered her. A young woman, maybe 19 or 20, found in a catatonic state. She was Jane Doe, no identification, unresponsive. Her case file was thin, but the details were bizarre. She had been found in an abandoned building covered in filth, her mouth crudely stitched shut with red thread. My blood ran cold. The detail hit me like a physical blow. "The girl," I whispered, my eyes wide with a dawning horror. "What about her?" Mohanad sighed, a weary expression on his face. "She's gone, Karim. She coded about 10 minutes ago. We tried everything, but we couldn't bring her back." He shook his head sadly. "The strangest thing, the coroner is having a field day. Her body was full of, well, it's not for the faint of heart. And they found this." He held up a small evidence bag. Inside was a single, large black button. My heart stopped. It was the same button from the cat's eye, the same button I had seen in the pool of blood in my kitchen. The nightmare and reality were crashing into each other, and I was at the epicenter. Mohanad looked at the button, then back at me. She had it clenched in her fist. "Weird, huh?" He patted my shoulder again. "Go home, Karim. Seriously. Get some rest. We'll handle things here." I could only nod, my mind a blank slate of shock and terror. I walked out of the hospital in a daze, the morning sun feeling alien and hostile. The events of the nightmare, the cat, the face in the glass, the creature, flashed through my mind, now tainted with a horrifying new context. It wasn't my hallucination, it was hers. I had somehow tapped into her dying nightmare, or worse, it had tapped into me.
The drive home was a blur. I didn't remember a single turn, a single traffic light. I just ended up in front of my building, the key in my hand. I stood before my apartment door, my hand trembling as I inserted the key into the lock. A part of me, the rational part that was now screaming in a cage somewhere deep inside, told me not to go in. It told me to get in my car, drive away and never look back. But I couldn't. I had to know. I had to see if my kitchen was clean, if the glass was whole, if the trash bin held only trash. I had to prove that it was all a dream, a delusion, a shared psychosis transferred from a dying patient. My professional mind offered me a dozen plausible if unlikely explanations. But my gut, now a cold hard knot of fear, knew the truth. What had happened was real. I turned the key, the click echoing in the silent hallway. The door swung open into the familiar gloom of my apartment. It looked exactly as it always did, lonely, quiet, still. There was no foul odor, no sense of a malevolent presence. There was only the heavy silence I had come to know so well. A wave of relief, so powerful it almost made my knees buckle, washed over me. It was a dream, a horrible, vivid, stress-induced nightmare. I was safe. I was home. I stepped inside, letting the door swing shut behind me with its customary final thud. I took a deep breath, the air tasting clean and normal. I had let my work get to me, that's all. I had let the darkness of others seep into my own mind. I took a step forward, my eyes adjusting to the dim light. And then I saw it. Lying on the welcome mat, exactly where it had been in my vision, was the small black body of the cat. The crimson thread, the button eyes, it was all there, a horrific piece of evidence confirming my insanity. My breath hitched. This was impossible. This couldn't be real. As I stared, paralyzed with a fresh wave of terror, one of the thick red stitches on the cat's belly snapped with a faint, wet pop. Then another. The seam began to pull apart, revealing a dark, cavernous space within the small body. The doll-like corpse began to twitch, to shudder, its limbs moving with a jerky, unnatural life. From the torn seam of the cat's belly, a single, luminous yellow eye opened, its vertical pupil instantly fixing on me. The stitched mouth strained, and a familiar high-pitched chittering sound, impossibly loud for such a small thing, filled the apartment. It was the shriek of the kitchen creature, a sound of absolute cosmic horror, now emanating from this resurrected abomination at my feet. The sound burrowed into my brain, shattering the last fragments of my sanity. My vision swam, the world dissolving into a blur of terror. A piercing scream tore from my own throat, a raw animal sound of a mind breaking completely. And then everything went black as I collapsed to the floor, the creature's chittering shriek the last sound I ever heard.